Und ja, deshalb muss man dann auch in Europa oder wenn man nicht in dem Heimatland ist, darauf aufpassen. Also es gibt so viele Traditionen, Sitten und Bräuchen, die mit Weihnachten verbunden sind. Und Weihnachten ist das größte Fest Deutschlands. Und Europas auch, teilweise. The biggest festival. And the Rede, how it started was, I thought we'll have a 2-week advance notice. On the 4th of November, this is Donnerstag, Diwali is to be celebrated. So I was saying maybe on that day morning, Thursday morning, we can maybe jot it into your calendar. Machen wir keinen Unterricht. Because this time the whole household is up and then one gets busy getting ready for the evening. The house has to be done up with some flowers here, there, some decorations and stuff. So das verstehe ich. But if you wish, otherwise, I would still suggest call it off because I'm sure they will call me up and say, "Sir, class mat lijiye aap." I'm very sure. Yes, sir. So let's call it off rather than have somebody tell me. I would rather say let's not meet on that particular day on Diwali. We can meet the next day. Das ist am 6. November und das wäre ein Freitag, wenn ich mich nicht falsch habe. Moment. Ja, am 5. ist Freitag. But I'll confirm it from you. All of you, if you're available on 5th, it's okay. Because 6th is Bhai Dooj. I don't know how many of you celebrate that. And we can talk about it then later. So 4th as of now, bitte mal aufschreiben, irgendwo mal notieren. Wir machen keinen Unterricht wegen Diwali. Und wir haben gerade über solche Sachen gesprochen oder diskutiert. Missverständlich. Also missverständliches. Was bedeutet das? Etwas missverstehen. Was bedeutet das Wort missverstehen? Misunderstand. Gibt es einen Unterschied zwischen nicht verstehen und missverstehen? Yes. Yeah. Yes. Ja, also welchen Unterschied? So misverstanden bedeutet to first it was false. Und nicht verstehen? Ganz complete nicht verstehen. It was Ja, also hier gibt es kein falsches Verstehen. Ja, das hat man gar nicht mitbekommen. Das versteht man überhaupt nicht. So missverstehen oder Missglück sagt man auch manchmal. Something that has slipped you. Something that you have not quite got the meaning of. Das war ein Missglück, a mishap. Something bad has happened. Das ist ein Missglück. Also Missverständnisse gibt es, wo man fremd ist. Wherever one is in unfamiliar surroundings. Da hat man dann diese Missverständnisse. Und hier gibt es ein Audio und let's start with this Audio. Nummer 2. Okay. Ja, das ist highlighted hier. Kapitel 1. Heimat ist. Modul 3. Missverständliches. Aufgabe 1a. Wir hatten mal Besuch von einem Freund aus Frankreich, der ist mit dem Flugzeug zu uns gekommen und hat sich dann am Flughafen ein Taxi genommen. Ja, also da standen ja genug Taxis rum. Er ist in eines eingestiegen, hat sich nett mit dem Fahrer unterhalten und dann, als er bei uns angekommen ist, ist er ausgestiegen, hat dem Fahrer freundlich gedankt und nochmal Tschüss gesagt. Und dann wollte er zu uns ins Haus.
Tja, nur der Taxifahrer, der hatte sein Geld noch nicht bekommen und stand da etwas verwirrt rum. Unserem Freund war das Ganze dann schrecklich peinlich, denn am Flughafen hat er ein großes Schild am Taxistand gesehen, da stand Taxi frei drauf. Ja, nur schade, dass mit dem Schild das Halteverbot gemeint war, das eben nicht für Taxis gilt. Was ist hier passiert? Zu schneller? Was it too? Er verstehe Taxi frei als total frei, kostenlos. Vielleicht. Ja. Ja. Er hat nicht bezahlt, aber sie soll bezahlen. Das ist Er ein sollte Missverständnis. bezahlen. Huh? Ja. Okay. What do the others have to say? Whatever you understood, what do you have to say? Was war das Problem hier? Ich habe dieselbe verstanden und auch ich habe das, warum hat die why did he understood like that? I did not get that part. Okay. It's Also written taxi frei. warum missverstanden hat. Yeah, warum no, hat ihn it's- missverstanden? Anyone here? Would you like to try? Sunita? Devika? Shashank? Babita bolo? Nicht verstanden. Nicht verstanden oder missverstanden? Missverstanden. Okay. Yeah, Sunita. Sir, gain something is becoming. Mhm. Okay, Babita? Shashank? Nicht verstanden. Ganz Nicht? schnell. Zu schnell. Ja. Okay. Shashank? Sir, also nicht verstanden, aber vielleicht das Taxi hat frei schreiben und er hat missverstanden, dass er sollte nicht bezahlen. Aber Und, warum mein- hat das missverstanden? Why did he misunderstand that taxi frei? It's written on the board, taxi free, frei. Ja, He vielleicht. said it's free of vielleicht. cost, maybe. What ich verstehe. Okay. Okay. Like I kept telling you right throughout our B1 together, the audios here from this book, right from now on, as you observe, will be actual, real situations recorded and played back. That means this will be the normal German speaking speed. So they are speaking at their normal speed, and now we have to increase our listening speed also a little more. How do we do that? Very simple. Very simple. In the sense, don't try to catch every word in the sentence. Don't do that. If you start listening to every word and try to go word by word, you'll miss out the following sentences. First and foremost, what we really need to know or understand or catch is this verb. So make sure you've got the verb going right. Now, when you're looking for the verb, there will be some other thing attached to the verb. A subject will be there, maybe an object also. The verb also gives you a hint as to what the subject could be. Remember your verb conjugation? Ich plus I, frage, gehe, fahre, schreibe, du with st, LCS with t, wir with ihren, ihr with t or et, and then zz with en. And such reported speech here, and Gast aus Frankreich. This is a key word. We are talking about somebody else. They are Gast. Also er. So when you're talking about somebody, the verbs which will be used will be with reference to this person.
So third person singular. That's one hint. You will get the T throughout. Then missverstehen ist, Schild taxifrei, Gasthaus Frankreich und das war in Berlin. Also das ist in Berlin passiert. So was ist eigentlich passiert? Shashank has got part of it, Raja has got part of it, and Anjali has got part of it. But why? Dieser Franzose, a person aus Frankreich heißt Franzose, Z, Franzose. So dieser Franzose hat das missverstanden. Taxifrei, gut, und hat nicht bezahlt. Aber der Taxifahrer war total confused, war verwirrt. He didn't understand, warum dieser Gast nicht bezahlt. Und hat gesagt, oh, taxifrei, deshalb bezahle ich nicht. Aber das Schild, what is Schild, by the way? Signs. Yeah, Signs. the sign, the post, or the traffic sign, or that stand which is there with thing, taxi-frei, it was written on that. Now concentrate on this Schild and think why it said taxi-frei. So, ich spiele das noch einmal. We'll have to get used to that. I'll play it over and over again, so don't worry. Kapitel 1. Heimat ist. Modul 3. Missverständliches. Aufgabe 1a. Wir hatten mal Besuch von einem Freund aus Frankreich, der ist mit dem Flugzeug zu uns gekommen und hat sich dann am Flughafen ein Taxi genommen. Ja, also da standen ja genug Taxis rum. Er ist in eines eingestiegen, hat sich nett mit dem Fahrer unterhalten und dann, als er bei uns angekommen ist, ist er ausgestiegen, dem Fahrer freundlich gedankt und nochmal Tschüss gesagt. Und dann wollte er zu uns ins Haus. Tja, nur der Taxifahrer, der hatte sein Geld noch nicht bekommen und stand da etwas verwirrt rum. Unserem Freund war das Ganze dann schrecklich peinlich, denn am Flughafen hat er ein großes Schild am Taxistand gesehen, da stand Taxi frei drauf. Ja, nur schade, dass mit dem Schild das Halteverbot gemeint war, das eben nicht für Taxis gilt. Got it this time? Ein bisschen besser. Ja? Yes. So you know the reason? Ja. Es gibt ein Schild für taxifrei. Correct. Also bedeutet? It's taxi-free. How? What does it mean? See. It should not stop here or park here. Nein, umgekehrt. Umgekehrt. Let's try it once again. This time I'll give you pauses. Huh? And the other day, I think Sunita was reading. Sunita, do you remember the word TJA? Right? There was a small three-letter word TJA. Yes, sir. And do you remember the pronunciation that I gave you that day? Yeah. Yeah. No, it wasn't wrong. It wasn't yeah. There's a T. Cha. Cha, yeah. Cha. Cha. It's something like, the noise that we normally make. That sound which doesn't mean anything, but while speaking we do have these other gestures and sounds that you make. How do you buchstabieren the such sounds? So something in those lines here. Cha, he uses twice. Huh? Watch. Kapitel 1. Heimat ist. Modul 3. Missverständliches. Aufgabe 1a. Wir hatten mal Besuch von einem Freund aus Frankreich, der ist mit dem Flugzeug zu uns gekommen und hat sich dann am Flughafen ein Taxi genommen. Okay. Yes, so sir. far? Right. Also, one more thing I'd like to draw your attention to. Also, auf Deutsch sagt man, dürfte ich Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken? May I direct your attention here? See the way they pronounce words which end in en. Words that
end in en, especially infinitives like machen, haben, welchen, and so on. They don't say machen, but they say machen. Similarly, haben. This merges here. So just on the side, you don't have to pay extra attention here. On the side, just see how this E merges with the N and the B towards the end. Machen. And this is normal spoken language. So once again, Ja, also da standen ja genug Taxis rum. Kapitel 1. Heimat ist. Modul 3. Missverständliches. Aufgabe 1a. Wir hatten mal Besuch von einem Freund aus Frankreich, der ist mit dem Flugzeug zu uns gekommen und hat sich dann am Flughafen ein Taxi genommen. Sie sagt, genommen, wir hatten Besuch, not hatten Besuch, wir hatten Besuch. Ja, also da standen ja genug Taxis rum. Er ist in eines eingestiegen, hat sich nett mit dem Fahrer unterhalten und dann, als er bei uns angekommen ist, ist er ausgestiegen. Is that okay so far? Once again. Also da standen ja genug Taxis rum. Da standen ja genug Taxis herum. So, es gab genug Taxis da. Okay. Also da standen ja genug Taxis rum. Er ist in eines eingestiegen. Er ist in Einstiegen. eines eingestiegen. Ja, also da standen ja genug Taxis rum. Er ist in eines eingestiegen, hat sich nett mit dem Fahrer unterhalten und dann, als er bei uns angekommen ist, ist er ausgestiegen. Okay. So, es standen genug Taxis rum und er hat eins genommen und mit dem netten Fahrer hat er dann unterhalten und ist zu uns gekommen. Not gekommen. See the flow, how it goes when they speak. Also da standen ja genug Taxis rum. Er ist in eines eingestiegen, hat sich nett mit dem Fahrer unterhalten und dann, als er bei uns angekommen ist, ist er ausgestiegen. Ausgestiegen. Unterhalten. Okay. Dem Fahrer freundlich gedankt und nochmal Tschüss gesagt. Und dann wollte er zu uns ins Haus. Okay, so far, or shall I play it again? You have to tell me. If it's okay, I'll continue. If it's not, I'll play it again. It's a very short text anyway. Okay, sir. Alle. Ist es okay bei allen? Ja, so, Oder soll ich okay. nochmal spielen? Ich habe kein Problem. Ich bin auch nichts dagegen. If you have not got it, I'll play it again. So don't feel embarrassed or shy or whatever. Yes, sir. Nochmal. Ja, also da standen ja genug Taxis rum. Er ist in eines eingestiegen, hat sich nett mit dem Fahrer unterhalten. Ja, so far? Yes, sir. Mit einem netten Fahrer unterhalten. There was a very nice driver with whom he had a conversation. Und dann, als er bei uns angekommen ist, ist er ausgestiegen. Und als er bei uns angekommen ist, ist er ausgestiegen. And when he arrived at our place, he got off. Hat dem Fahrer freundlich gedankt und nochmal Tschüss gesagt. Nochmal Tschüss gesagt. Hat er dem Fahrer gedankt Ja. und nochmal Tschüss gesagt. Dann wollte er zu uns ins Haus. Dann wollte er zu uns ins Haus. Tja, nur der Taxifahrer, der hatte sein Geld noch nicht bekommen und stand da etwas verwirrt rum. Und der Taxifahrer, der hat sein Geld noch nicht bekommen und er stand da verwirrt. He was just looking around confused. Verwirrt.
verwirren oder verwirrt, confused. Unserem Freund war das Ganze dann schrecklich peinlich, denn And it was terribly embarrassing for our friend. Ja, schrecklich peinlich. The word peinlich is the same as Schmerzen. Ja, das ist das ist mir sehr peinlich. So the difference is Schmerzen is more physical in terms of pain. Whereas peinlich sein is also painful, but this is more of the mental nature. So that pains me a lot. It's like, dukh hota hai. I feel very sad, very depressed when I see such things. It causes me a lot of pain. People mistreating animals or social issues like child marriage or dowry or discrimination of certain class of people. Das ist mir sehr peinlich. You can't use that word Schmerzen here because Schmerzen is something more physical. You got hurt, also das tut weh oder da hat man dann Schmerzen. Aber peinlich sein, das ist mir sehr peinlich, that is very painful to me. It's not a hurt that is painful. The hurt that you have in your heart or in your mind on seeing something, reading something, experiencing something, that is peinlich. Ja, P-E-I-N-L-I-C-H. So, noch einmal. und stand da etwas verwirrt rum. Unserem Freund war das Ganze dann schrecklich peinlich, denn am Flughafen hat er ein großes Schild am Taxistand gesehen, da stand Taxi frei drauf. Ja, nur schade, dass mit dem Schild das Halteverbot gemeint war, das eben nicht für Taxis gilt. Now you got the word. What is the key word here? It's free for taxi. Was? Schild. Ja, also in welchem Sinne wurde es gemeint? Ja, das ist richtig. Very correct. So, but in what sense was it meant? Free for taxis in what sense? Leute können zusteigen. The word was given there in that. Und Taxi. Ja, nur schade, dass mit dem Schild das Halteverbot gemeint war. That's a key word. Verbot? Halteverbot. Halteverbot. Very good, yeah. Well done, Babita. So, was ist Halteverbot? For stopping, it's prohibited. Stopping is prohibited, aber für wen? Für alle andere Wagen, glaube ich. Taxifrei bedeutet nur für Taxi, es ist okay, aber für alle andere Wagen ist. Correct, absolutely spot on. Also Halteverbot, am Flughafen gab es ein Halteverbot für alle Wagen, außer Taxis. Taxis konnte da halten, und zwar ohne Geld zu bezahlen. Ganz in der Nähe des Bahnhofs konnte Taxis halten, aber keine anderen Autos dürfen dort halten. So Halteverbot für alle Wagen, außer Taxis, excepting taxis. So now once again. Hat er ein großes Schild am Taxistand gesehen, da stand Taxi frei drauf. Tja, nur schade, dass mit dem Schild das Halteverbot gemeint war, das eben nicht für Taxis gilt. Das nicht für Taxis gilt. Das Verb gelten, galt, gegolten. So was ist dann gelten? Valid. Valid. Und für Taxis, so gelten für, gültig für. Gültig ist das Adjektiv to be valid. Gültig sein für.
Also für Taxis war das Schild nicht, das Verbot war nicht gültig. And did you catch that word cha? Hatte ein großes Schild am Taxistand gesehen, da stand Taxi frei drauf. Ja, nur schade. Correct? Cha. Yeah. That was the word. TJA. Yeah, when you don't speak clearly, yeah. Cha, cha. We all do that in our own languages at times. Depending on the context, we also prolong, stretch, stress our words at times. Right? So, shall I play it once again? Ganz von Anfang an wieder? Ohne Pausen zu machen oder soll ich wieder Pause machen? Ohne Pause. Ohne Pause. Yeah. Ohne Pause? Yes, sir. So you're feeling more confident now? Slightly more. Yeah. Okay? Yes, sir. Yeah. Okay. Kapitel 1. So, Heimat ist. Modul 3. Missverständliches. Aufgabe 1a. Wir hatten mal Besuch von einem Freund aus Frankreich, der ist mit dem Flugzeug zu uns gekommen und hat sich dann am Flughafen ein Taxi genommen. Ja, also da standen ja genug Taxis rum. Er ist in eines eingestiegen, hat sich nett mit dem Fahrer unterhalten und dann, als er bei uns angekommen ist, ist er ausgestiegen, dem Fahrer freundlich gedankt und nochmal Tschüss gesagt. Und dann wollte er zu uns ins Haus. Tja, nur der Taxifahrer, der hatte sein Geld noch nicht bekommen und stand da etwas verwirrt rum. Unserem Freund war das Ganze dann schrecklich peinlich, denn am Flughafen hat er ein großes Schild am Taxistand gesehen, da stand Taxi frei drauf. Tja, nur schade, dass mit dem Schild das Halteverbot gemeint war, das eben nicht für Taxis gilt. okay now? Yes, yes, sir. Here, zweimal cha benutzen. Yes, well done. And Punita und die anderen auch, das gilt auch für Raja. Wenn man nach Deutschland fliegt oder auch zum ersten Mal, wenn man in ein fremdes Land landet oder ist, gibt es Probleme, ganz am Anfang die Sprache zu verstehen. No matter how good your language is. The first time you go abroad and land in a country whose language you know, that language, when spoken by that person whose mother tongue it is, sounds differently. And it comes as a kind of a shock. What did he say? Your English may be excellent, but the first time you land in Australia or New Zealand or the UK or the USA, an English-speaking country. I'm not talking of the non-English speaking countries. There the problem is bigger because their English is worse than your English. But definitely not as good as yours. So it's even more of a problem. But I'm talking of these native speakers. They all have an accent. They all have a different accent from the way we have learned and use English here. So we don't understand what they say initially. Comes a slight shock and couple of seconds you're still wondering, what did he say? The same applies for German also. No matter how good your German is, the moment you land in a German-speaking country, also hier haben wir B2 mit ausgezeichnet, also bestanden, Note ausgezeichnet oder sehr gut oder sowas. Wir können auch gut Deutsch sprechen, hören, lesen, alles. Aber zum ersten Mal in Deutschland, man versteht nicht, was dieser Behörde am Flughafen gesagt hat. What this official at the airport has said. Comes as a shock. And that should not actually surprise you or throw you off guard. You just have to
listen to the key word or the catchword there. And you can easily reply. No issues whatsoever. A couple of days in the country, you get used to the accent, the speed, the accent, the words. It comes then normally to you or naturally to you. Absolutely. I had this experience in the UK long time back, 30 years back. The first time I went to Germany, the same thing at the airport. And it comes as a shock when you hear this person suddenly throw this question at you. It's not that they don't speak English, they do. I mean, I'm talking Germany and other places. But their initial reaction is in German. Bleiben Sie hier. Bleiben? Belang. What is belang? I never heard of this verb, belang. Belang, like, and that ber gets merged. Belang, bleiben Sie hier. Sie hier. That Sie and here. They don't even consider you as a foreigner and ask you, wie lange bleiben Sie denn hier? The same goes in Hindi. A person at the airport speaking in Hindi, Delhi airport zum Beispiel, of course, we don't use so much of Hindi. Same problem. And for a person who doesn't know Hindi, it comes as a shock. A bigger shock. Because what little Hindi that person has learned is not able to grasp it. Same thing in Germany also. Frankfurt airport this was. Still remember. München is worse. Then they speak with an accent. Berlin etwa besser. Zürich auch kein Problem. But with a Swiss accent. Sometimes humor helps. Wien auch in Österreich. You normally land in Wien. That's the capital where it lands. And although the capital of Switzerland is different, the main airport is Zurich. So don't be shocked. That's the only way out of the situation. You respond back, they'll respond back. Okay, so habt ihr auch diese kulturelle Missverständnisse erlebt irgendwann mal? Habt ihr irgendwann mal interkulturelle Missverständnisse erlebt? Oder haben Sie irgendwelche gehört? Have you heard of any, or have you? Any of you, those of you who have traveled, nicht nur ins Ausland, auch hier in Indien, going from one state to another, from Norden nach Süden oder vom Osten nach Westen. Any such kulturelle Missverständnisse? Raja, bei dir gibt es oder hast du dann solche Probleme gehabt? Ja, ich habe ein Auswahl gehört. Das ist von meinen Kollegen hier in Deutschland. Actually, like when we travel south to Italy, for example. Yeah. Italy. Yeah, it is his experience. It's like here normally in the trams actually, like train or tram. Yeah. So go ahead. When there is a seat nearby, they will ask, "Is it free?" Something like that. If somebody wants to sit, they will ask, "It's free?" Something in Deutsch.
It's just Yeah. fry, something like that they'll ask. And but when he went to Italy, it happened to him like he was sitting alone, and there is a seat next to him. People are coming, and they're asking like. Normally in Deutschland, is it frei? But there it is like, is it occupied? He said he thought it is free. He said yes, but that lady saw and then she left actually, and then he was The thinking question why was she different. didn't sit. Yeah, Yeah, the question was different. yeah. The question But was different. and since he did not know what she was saying, obviously there was a misfirstiness. And he Yeah, also did not know that this is how they ask. correct. So he was like, when he later understood, like it is like that Italy, and they ask him they did not ask it is free or something, but she asked it like it is occupied. Yeah, it's complete misunderstanding. It happens a lot with Italians. Is what here I get comments. Many they complain a lot. Uh, Here they preserve their cars like very well. Not even a Yeah, small dent, they will immediately repair it in Deutschland. But yeah, in Italy, we can commonly see a car with a lot of dents. It's that's a warning. yeah, they don't like those type of behaviors. So, but the only advantage with Italy is the weather is very good, so they prefer traveling south. But the culture-wise, it's viele Unterschied. Es gibt Ja. viele Unterschied, ja. Danke, Raja, für diese Informationen. Das war interessant. Aber teilweise Italy, I also experienced it differently. Um, just from the driving point of view that you said, I was driving all around Europe for almost 6 weeks. We did something like 11 or 12 countries, crisscross. And I had a German friend with me. So when I reached Italy, on the highway was okay. But on the outskirts of Rome, I stopped the car and I said, now you drive. And I said, I'll change seats with you, you drive. He was surprised. He said, why? Why should I drive? Why don't you continue into Rome? I said, no, I'm not driving into Rome. I'm staying put. I'm going to sit on the passenger side. You drive. He said, why? What's the problem? I said, traffic. So why should you be afraid of traffic? I said, no, I'm not afraid of traffic. I'm afraid of the Italian drivers in Rome. Like you pointed out, those dents and stuff. And ours was a rented car, which I'd taken on. I have to pay for the damages. So then he laughed. He said, but you're from India. So what? You should be able to handle traffic very well because he has seen me drive here. I said, look, ich bin Inder, ich bin kein Italiener. So I will not be able to fight back with those Italians when they start fighting. That in nature, very much similar to India. Just stop the car, get out and start shouting at each other. And I'm sure Raja would have seen this on the road. Germans are very polite. They wait. If there's an accident, tut mir leid. And you're Entschuldigung, Verzeihung, also wir warten auf die Polizei. And then by then they all got all their papers ready, Führerschein, the Versicherung, and all papers are ready. And then the police takes down the stuff. If it's a serious thing, it's towed away. Otherwise, there's some minor discussion there. Then they go to the Werkstatt and get it repaired. So one has to get used to this. And talking of seats, in India, we never ask if the seat is free. We are already eyeing the seat. Which one could possibly be free? And then we rush for it. And this again for foreigners is they are peinlich because they can never ever hope to get a seat on a bus. या सर इंडिया में तो सर रुमाल रख के भी सीट को हाँ, वो अपनी तो है, बना लेते हैं. वो तो है. But it depends on your age, Namabita. When you are young, rumal has a lot of power. But when you are older, the rumal has no power. Some young fellow will remove the rumal and sit down. This rumal trick, even I have done. And I have also done lots. So, no problem. I agree with you. And also we have this zarra concept, na? Thoda adjust kar lijiye aap. Yeah. Yes, sir. बैग रख के भी सर.
हाँ बच्चे के लिए And also the men here are very, very polite. When they see a woman standing, वो अपनी नजर हटा लेते हैं. हाँ सर They don't look at the woman and give the seat. वो खिड़की से बाहर देखते हैं क्योंकि उनको दुख होता है to see a woman standing. So don't see her standing. बाहर देखो. So our culture is different. When you have Miss West Indies, so Beispiel, ich habe hier das Buch Culture Shock als e-book. I've also got these other books, the same series, Culture Shock series, on Switzerland, Germany, and a few other countries, just out of interest. So it tells you about what is it that you can expect in Japan when you first land there. And naturally, it's not written by a local, it's written by a foreigner. Because only as foreigners we are able to see the differences. A local cannot see the differences. So it's a very interesting book, and I enjoy reading it. I've read it already, but every now and then I go through it. So there should be a series here. No, it's not given here. There's a complete series of these culture shock books. So how to deal with people, how to deal with life in Germany. So Beispiel, work for foreigners, business and law, forms of address, indirect communication, Japanese when they speak English, how does it go? Accommodation, customs. This is at the airport. Visa and customs at the airport. Yeah. So how do you move around? What is human nature there? How do they behave with each other? So it's a interesting book. There's also one called Culture Shock India. I think I have that. I bought that book. I have that also somewhere. It's written by a foreigner about what to expect in India. So if you ever come across any such things, please do read them, have a look. On importantly, as they say in German, im Voraus muss man sich informieren. Bevor man in ein fremdes Land fährt, muss man sich über das Land informieren. For example, many countries in Africa, they don't allow you to take pictures. That old tradition is still there. They feel that taking a picture will reduce their life because the camera captures your image and they say, you have captured my soul, so I will die quickly. How did my picture get into that small box that you have? So some tribes still prohibit taking pictures. And one should know that. For example, in certain Indian temples, you can photograph anything and everything excepting the innermost part of the temple. Photography not allowed there. As the word goes, sanctum sanctorum. That part, no cameras, no photography. Dilwara temples in Jaipur. Have you been there, anyone? Not Jaipur, Mount Abu. The Jain temples. Has anyone of you been there? Dilwara temples? 9? 9, sir. Beautiful. I can't put any other word. Just beautiful. Pure marble. Wonderful carvings. You are not allowed to take pictures of the temple inside. From outside, you can't even make out the temple. It's beautifully camouflaged with some very, very dirty stones covering it to prevent it from being destroyed by all the invaders who had come to India. But once you enter the temple surroundings inside, beautiful marble. Not allowed to take pictures, but you are allowed to take pictures of yourself or your family standing next to that beautiful architecture. That's allowed. But only architecture, only the pillar or only that column or only that carving, not allowed. And that one has to understand, it's on all levels. Die Frage, warum,
geht nicht in solchen Fällen. Okay, so let's look at some of these words. Also die haben wir dann schon diskutiert. Wie heißt das Gegenteil? Also zum Beispiel sich fremd fühlen, to feel strange, foreign, sich geborgen fühlen, to feel at home, sich wohlfühlen, to feel nice. Was ist dann hier unter vermissen zum Beispiel? Vermissen. Verstehen. Nee, vermissen, Sehnsucht haben. Also Gegenteil, alles haben. Zum Beispiel. Was kann man noch sagen? Vermissen. Langweilig, oder? You miss someone or something, or you have this craving for something. But now it's boring. It's too much of it. Alles haben. I have everything, so I don't miss anything. That's an Yeah. opposite, right? What else can you say? You have a craving for something, a yearning for something, a longing for something. Lust haben. Lust haben, Neues finden. Da gibt es eine Menge. You just have to give the opposites here. Zurückkehren. What will be the opposite here? Zurückkehren. Weiterleiten. Weitergehen eigentlich. Ne? Weitergehen, yeah, weitergehen. So not common, but go ahead. Weitergehen. Anything else that you can put on? Weggehen. Weitergehen, weggehen. Also verlassen. So it's not just synonyms. We must also know the opposites, also Antonyme, Gegenteile. Vertraut sein. To be familiar with. Antonym, Gegenteil. Yeah, I'm familiar with that. Das ist mir vertraut. Fremd. Well done. Das ist mir fremd. Oder? Unbekannt. Unbekannt ist auch gut. Das ist mir unbekannt. And familiar, I don't know that. It's unknown to me. Well done, well done. Sich nicht erinnern. Ausfallen. Give me the simple one first. Vergessen. Vergessen. Yeah, vergessen. Remove the nicht from here, na? Nicht im Kopf haben. Nicht mehr im Gedanken haben. Ja, im Kopf haben geht es auch. Remove das nicht. Erinnern. Ja, sich Sich erinnern. erinnern. Sich nicht erinnern, sich erinnern. Wissen. Im Kopf haben, vor Augen haben. Vor Augen haben. Have in front of you. Okay. They want you to make sentences that I'll leave to you guys. Now, what I want to do is, das ist einfach eigentlich. I want to do the topic of nicht. Moment. Ja. So, hier haben wir diese Optionen, die wir hier einsetzen sollten. Also sich voreinander zusammen. Außerdem, jedenfalls unbedingt, schön, sehr viel. Let's do 3 at a time.
What shall come here? Von ein angehört. Ja, laut. So von Jetzt haben ein wir, angehört. ja, solange nichts voneinander gehört, ja. Ich dachte, ich muss mich Unbedingt. unbedingt ist richtig. Well done. Was bedeutet das? Ich muss mich unbedingt mal wieder melden. Absolutely. Absolutely. To report again. Hey, report again. What? She's writing to a friend. How can you report to a friend? To write. Give me a better word. Sich melden to a friend. Come back to you. Come back to you. Get in touch with you. Und ich dachte, ich muss mich unbedingt mal wieder melden. And I thought I have to get in touch with you. I have to get to you. I have to come back to you. Unbedingt, literally it means unconditionally, immediately. I have to immediately get in touch with you. बहुत दिन हो गए, so lange. Ich führte dich, see the letter is written with a capital D. Second person pronouns, capitalized. So, ich führte dich ja, and then etc. You want the options? The options are here. Schön, sehr und viel. So, what do we put here? Es ist ganz sehr kompliziert. Viel kompliziert. Ganz viel? Aha. Ganz schön kompliziert. Schön here doesn't mean beautiful. Das ist nicht die Bedeutung hier. So, wenn man hier sagt, aber wegen der Zeitverschiebung ist es ganz schön kompliziert. So this schön here means, oh, it's really very, very badly complicated. Badly. Look at the sentence. Ich würde dich ja auch gerne mal anrufen. I would love to call you up. But because of this time adjustment problems, it is really very complicated. Don't translate schön as beautiful here. It's really extremely complicated. Die richtige Tageszeit zu erwischen. Side. Was ist Zeitverschiebung? Ja, Shashank? Postponing. Yeah, sir. What will be this Zeitverschiebung? Bolo? Postponing it is? Time adjustment. Yes. Which is going to happen very, very soon in Germany. The time shift or the time difference. Daylight saving. Correct. Savings. So verschieben is to push, to postpone. Daylight saving. Correct. So you postpone your time. Right? Literally, you're pushing the time ahead or backward. This is Verschiebung. And when you say Verschiebung here, this is the time difference. So when you look at it as wegen der Zeitverschiebung, because of the time difference. Beispiel, if somebody is in America and you want to call them up now, you have to think twice. Because right now it is night time there. They could be asleep. So you can't suddenly get in touch with anybody you want just because you suddenly feel like it. So ich würde dich ja auch gerne mal anrufen, aber wegen der Zeitverschiebung ist es ganz schön kompliziert, die richtige Tageszeit zu erwischen. Now listen, I remember I told you B2 is all about language and Wortschatz and Vokabeln. So now learn to extend the earlier meanings of words you had learned.
Don't use that only. You can't say it's really beautifully complicated. It's not. It's not a beautiful complication. So ganz schön kompliziert. Okay, Nummer 4 und ja, okay, wir bleiben bei Nummer 4. Englisch, ganz und wieder schön. Ganz, Englisch und schön. Was kommt hier? English. Read one sentence. Don't guess, read the sentence. Die richtige Tageszeit zu erwischen. Ich hoffe, bei dir läuft alles gut. Mir geht es immer noch ähnlich gut hier in Neuseeland. Ganz gut hier oder Englisch gut? Ganz. 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 Ganz is correct. I hope everything is okay with you. I am entirely fine here in New Zealand. Not I'm finally fine in New Zealand. Right? Read on before you come to the 5th one. Yeah, go ahead. Mein Job gefällt mir, meine Kollegen sind nett und ich habe mittlerweile auch ein paar Freunde gefunden. Ich bin gerade umgezogen, endlich raus aus dem Minizimmer. Stell dir vor, ich habe jetzt ein richtiges kleines Hauschen. Einen Freund von mir, das Relative Pronomen. Dem das Haus gehört, ist für ein Jahr beruflicher in Europa. Und so lange kann ich hier wohnen. Yeah, next please, weiter. Come on. Go ahead on your own. Volunteer and go ahead. Yes, sir. Mal sehen, was dann kommt, aber auch wenn es mir gut Geht. ja, geht, packt mich natürlich trotzdem öfter mal das Heimweh und deshalb habe ich geplant, diesen Sommer nach Hause zu fliegen. Wahrscheinlich komme ich Mitte August und bleibe dann für 4 Wochen. Etc. Go ahead. Sich. Ja, sich der lange Flug auch Lohnt. Okay, lohnt. stop. Ja. Stopp. Wahrscheinlich komme ich Mitte August und bleibe dann 4 Wochen. Sich lohnen. Was ist es, sich lohnen? Es lohnt sich nicht. To be worth it. To be? Worth it. To be worth it. So I will come in the middle of August and stay for 4 weeks. Damit. Damit ist correct. Well done, both of you. So damit sich der Landerflug auch lohnt. Sunita, one more sentence. Go ahead. Yes, sir. Jetzt würde ich natürlich gern wissen, dass du in dieser Zeit da bist. Without looking at the options, can you tell me what it is? Ob ist richtig. See? Ja, das ist. Ja. Whenever you have a question, könnten Sie mir sagen, ich möchte wissen, ich weiß nicht. When the sentence, the Hauptsatz expresses uncertainty or lack of knowledge or lack of something, then the Nebensatz normally begins with ob. Yes, sir. Yeah, so ob du in dieser Zeit da bist. Ja, Devika, you want to read or will Anjali or Babita, wer möchte weitermachen? Ich lese so. Oder Shashank oder egal.
One of you, please. Oder magst du da Urlaub? Es wäre wirklich schön, wenn wir etwas zusammen könnten und mal wieder so richtig Zeit hätten zu reden. Ich habe auch vor, Andrea und Jonas in Berlin zu besuchen. No, okay. Vielleicht hast du ja Lust mitzukommen. Da gibt es im Sommer eine große Fotoausstellung, die sehr interessieren würde. Danke. Now fill up these two first. Ich möchte gerne wissen, ob du in dieser Zeit da bist. Oder magst du da Urlaub? Es wäre wirklich schön, wenn wir etwas zusammen Vorhaben. Unterhalten Sie? nein, Vorhaben, Plan. nein, unternehmen könnten. Wenn wir etwas zusammen unternehmen könnten. Was ist ein Unternehmen hier? Das ist unter. Take care. Nein, unter. To undertake something. To undertake something. What does it mean to undertake something? To plan something. Ich habe eine Reise unternommen. To plan. Nein, To take part. undertake. What is the meaning of undertake? Ich habe eine lange Reise unternommen. Ich habe ein neues Projekt unternommen. To take I something. accepted it. Accept, to undertake, to do. Eine Reise unternehmen. To undertake a journey. To go on a journey. Have you never come across this verb earlier? Unternehmen? Yes. Unterhalten. Unterhalten, aber nicht unternehmen. Yeah? So this verb unternehmen comes with some specific nouns to form a Wendung. So, for example, a new metro is being built in such and such city. And this project is being undertaken by Larsen and Toubro, the company Larsen and Toubro, for example, L&T. They are going to undertake this project. They're going to work on this project. They will be the ones who will do this project. That is the meaning here, undertake. So to dare something is also undertake. Also possible, but we don't need, you don't have to dare to undertake a journey, no? To take over also. To take over. No. That you are confusing the whole thing. This is non-separable. The verb is not separable. Ich habe eine Reise unternommen. There is no separable form here. Ich unternehme eine Reise. I undertake a journey. You can, if you want to dare, then you say, ich wage eine Reise zu unternehmen. Wagen is to dare. Right, so this Reise unternehmen is a fixed Wendung, nominless verb. Please make a note of it. Vorhaben is to plan. Ich habe vor. So let's meet up. That's what she says, no? Let's meet up and then together let's undertake something. Let's do something. It's not unterhalten. Why not? Because this sentence doesn't have the sich anywhere. Unterhalten ist ein reflexives Verb. Wenn wir uns zusammen unterhalten könnten. Es gibt hier kein Reflexiv. So, unterhalten ist nicht möglich in diesem Fall. Okay, ja. Gibt es im Sommer eine große Fotoausstellung, die mich sehr interessieren würde. Yeah. And what about the last?
So blank. ish or a mish? Nish. Mish. Yeah. Nish. Interessieren. Yeah. Different. Whom will it be of interest? And what? Slash interest. Die Fotoausstellung, Subjekt, würde mich interessieren. Ja, der letzte Satz. Has to Ja, 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 aber bitte, go ahead. Hast du eigentlich mal etwas für Brigitte gehört? Sie doch jetzt wieder in Deutschland sein. Würde mich interessieren, wie sie sich wieder eingelebt hat. Nach 5 Jahren in Argentinien. Lass bald vor dir hören. Liebe Grüße, deine Doris. Well done. So what did you put down here? Soll. Not können oder dürfen? Aber ist Mjolisch, ich hoffe. Da, Darf nein. Sie darf doch jetzt wieder in Deutschland sein, sie kann oder sie soll. soll. So sie sollen. What does it mean? She should be in Deutschland. Meaning? To be in Deutschland. No? Yeah, to be meaning. Okay. Es ist notwendig für Nein. Unwisch. Nein. Order vielleicht. This is a Vermutung. Okay, the can. So this part also of it's vocabulary, not grammar anymore. So this part of the vocabulary or the meaning or use of modal verbs, we will be doing very shortly. When you are guessing something, oh, where's the letter I posted to you? Or where is I sent you an email last night. You should have got it now. You should have. I'm using should, not you could or you would or you might. So the modal verbs can also express a different kind of modality in the form of a guess. It should be in your inbox. Please check. Should be. So it's a Vermutung, die wir hier ausdrücken. And these are Bedeutungen von Modalverben. Machen wir gleich, also fast gleich. They're coming up very soon. Und die müssen wir auch dann gut benutzen können, verwenden können. So here there's a very important tip for you. In der schriftlichen Prüfung, those of you who have already taken this exam, you have this multiple choice in the written exam, auch bei B2. Und der Tipp hier lautet, Sie sind sich nicht sicher, wie die richtige Antwort für eine Aufgabe lautet. You're not sure of yourself what the correct answer for this is. For example, the last one. Kreuzen Sie trotzdem eine Antwort an. Don't leave it blank. You put a cross there, X. Sie verlieren keinen Punkt, auch wenn Ihre Antwort falsch ist. They don't want it left blank. So go ahead, there's no negative marking. So this is a tip for the written exam. Like I said, this book is also very much exam oriented. Okay, so Richtig now Antwort. Sir, here soll is the richtig. soll ist richtig, ja. Die richtige Antwort ist soll. Vermutung. Das drückt eine Vermutung aus. Okay. The first one is solved for you. Maria und Paul wandern aus. They move out, emigrate, auswandern. Zum Abschied schenken wir ihnen einen Fluggutschein.
Wir schenken Ihnen. Also Ihnen kommt hier. Aber bevor wir weitergehen, was ist denn Gutschein? Opens. Ja, Artikel? Their good shine. Der Gutschein. It's a voucher or a coupon, or coupon as the Americans like to pronounce it. COUPON. And these are, it's like what you used to get from the bank. I think you still do. Certificates, gift certificates, kind of thing, which you buy, pay for, buy, and then hand them over to somebody whom you would like to present them with. And this somebody can take advantage of those coupons and get whatever is given there as a present or as a gift. So, a Flugutschein is for getting a free airline ticket because it's already been paid for on this certificate, on this coupon, on this token, on this gift card, yeah, on this voucher. This is their Gutschein. It's one word, their Gutschein. Also, Ihnen kommt hier in der Mitte. Wo kommt ihm in das? Paul wollte Informationen über China, das Reisebüro hat ihm sie gegeben. Nein. Sie gegeben. Sie. Personal pronomen Datev, Akkusativ. So what will you put here? Sie ihm. Sie ihm. Sie ihm ist richtig. Shashank, wenn es zwei Pronomen gibt, ein Akkusativpronomen und ein Dativpronomen, dann kommt das Akkusativpronomen vor dem Dativpronomen. If both objects are pronouns, so you have to put your accusative before the dative. Wie ist es bei Nummer 3? Maria hat nach den Visa-Bestimmungen gefragt. Der Beamte hat Sie ihr erklärt. richtig. Accusative-Pronomen vor dem Dative-Pronomen. This is B2 and they are still doing the A1 grammar here. So it goes to show what is the importance of getting the sentence structure correct. Sie, ihr, beide Objekte sind Pronomen. Dann steht das Akkusativpronomen vor dem Dativpronomen. Und hier? Maria hat das Visum beantragt. Die Konsulat hat es ihr dann zurückgeschickt. Zugeschickt. Zugeschickt, correct. Ja, das Konsulat. Konsulat. Ja, Konsulat. Das Konsulat hat es ihr. Es ihr, not ihr, es. Okay. So what's this rule? Accusative pronoun before dative pronoun. Similarly here, verwenden Sie dabei Pronomen. I gave you an exercise with this once, long time back. Yes. Kannst du mir die E-Mail-Adresse von Doris schicken? Die E-Mail-Adresse von Doris schicken. Kannst du mir, also ich habe sie dir. Sie and dir. Sie dir. Schon geschickt. Gibst du mir bitte meinen Bildband über Neuseeland noch zurück? Bildband. Picture book. Gibst du den mir über Antworten. Man muss darauf antworten.
अच्छा. Ich gebe, Habe, denn ich habe, ich habe, denn ich habe denn dir, ich habe, ich habe denn, D-E-N, denn. nein, that is den, not then. If you say then, I understand it as D-E double N. Nein, den. Yeah, it has to be long E, but I need a pronoun here. Die Aufgabe sagt Pronomen. Er. Yes, then. In. Ja, Raja. Ich habe in Ihn, dir, ja, ich habe ihn dir gegeben. zurückgegeben. Zurückgegeben, ja. Ich habe ihn dir zurückgegeben. Why not? Ich habe er zurückgegeben. Weil es ist Accusative accusative. object. Accusative object. Ja, okay. Try the next one. Es wäre super, wenn du auch Peter die Informationen zum Visum geben würdest. Ich habe sie ihm gegeben würdest. Ich habe sie ihm schon gegeben. Schon gegeben. It would be nice, it would be super if you could give Peter the information about the visa. I've already given him that. It's as simple. You don't have to repeat Würden again. This is straight out of A1, sentence construction. Dativ und Akkusativ. Hast du Hannah den Schlüssel schon gebracht? Ja, ich habe ihn ihr schon gebracht. That's it. Ich habe ihn hier. Well done, Anjali. Super. And the last one? Wir müssen dem neuen Gaststudenten noch den Weg ins Wohnheim erklären. Wohnheim, meinen Studenten. Okay. Ich muss ihn. Ich muss ihn. All of them will Wir haben. Wir haben. अच्छा. Wir haben dann ihn. Nein, ihn आएगा. ihn. Wir haben In ihm, ja. Wir haben in ihm erklärt. Erklärt. Wir haben ihn, well done, Sunita, ihm erklärt. We have to explain the new student the way to the hostel. Oh, we have already done that. We have explained it to him. So, wir haben ihn ihm schon erklärt. So I think this break over the weekend seems to be good, because I would like you to read through this exercise with take calm or low and fill up the sentences. For example, wir sind geflogen. Das ist der Grundsatz, die Struktur. That's a basic structure, skeleton, the skeleton. Now we have to put in the other elements, zu Doris, letzten Monat und ganz spontan. So if you are going to do this in the Tekamolo rule, wir sind letzten Monat ganz spontan zu Doris geflogen. T. So this comes first, so wir sind letzten Monat. K is not there. Then comes the modality. How, although
What is the modality here? Just like that. Just like that. Also ganz spontan. Then lokal. Where to? Sudoris. So wir sind letzten Monat ganz spontan Sudoris geflogen. And now you have to tell me for number 2. Da gibt es mit großer Verspätung vom Flughafen Frankfurt und aufgrund eines Wetters. I suggest you take this up as your reading or solving exercise zu Hause über das Wochenende. Think carefully and insert these elements in the right places. Das Flugzeug startete, that verb will be there as it is. You can't touch that, you can't push it anywhere. So after that, you have to put the other elements. Aufgrund eines Wetters mit großer Verspätung vom Flughafen Frankfurt. Ja. So, te, ka, mo, lo. Temporal, kausal, modal, lokal. Das ist richtig, Raja. Aufgrund ist your kausal. Vom Flughafen Frankfurt ist lokal. Große Verspätung ist modal. Mit großer Verspätung. What is this? Modal. Temporal. Time. Mit großer Verspätung ist wie. No, temporal, time, with a lot of delay. Limited. Verspätung. How can it be modal? Ganz spontan. No. Anyway, just go to them. I don't want to disturb your flow or your thoughts. After you finish this, you could write it down and then read it aloud on Monday. And after we do that, I'd like you to do this Übung hier im Unterricht zusammen, beginning with these sentences. So you begin with temporal. Letzten Monat sind wir ganz spontan zu Doris geflogen. Instead of wir sind letzten Monat, say letzten Monat sind wir. Try building it with causal or temporal or in whatever order, modal, lokal. Zu Doris sind wir letzten Monat ganz spontan geflogen. Write for 1 or 2 sentences and then we can go to the next exercise. Remember, this is important. The other day we were talking about Tekamolo. Und ich habe euch gesagt, that is the basic structure. Es gibt auch andere Möglichkeiten wie hier. Diese Möglichkeiten bestehen auch. Aber wir lernen diese Form zuerst, damit wir in der Lage sind, den Satz umzuformulieren. So have a look, see, you can do it orally, you need not write it down. You can do it orally also. Aber das ist für Montag. Und inzwischen wäre es auch dann schön, wenn ihr mal das Audio hören könntet, also 1,2. If you can get hold of that audio, it'll be nice. That's here somewhere for the Lehrbuch. Okay? So, habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Irgendwelche Fragen? Keine Fragen mehr? Alles in Ordnung? Alles klar? Yes. Nichts klar? Yes, sir. Klar, sir. Alles klar.
Keine Missverständnisse? Keiner, nehme ich an. Okay. So, dann verabschieden wir uns hier heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bitte ruht euch gut aus und kommt wieder aufgefrischt zurück am Montag. So, bis dann. Tschüss und alles Gute. Danke sehr, gleichfalls. Tschüss. Danke, Sir. Montag. Bis Montag. Bis Montag. So.